Welcome back to the session. Today we'll discuss with respect to clustering algorithms. Clustering is an important data mining technique which is based on the concept of machine learning. So when we talk about clustering, we should be clear with the concept of machine learning and learning mechanisms induced in the machines. Generally, machine learning mechanisms or techniques are classified into two types as supervised learning and unsupervised learning or semi-supervised learning. Supervised learning. Supervised learning is a mechanism where the learning takes place with the help of a trainer or a guide. As an example, we can see that the humans, we learn through guide in certain contexts such as driving a car, driving a cycle, repairing a specific thing. We learn through our experience. We learn through our trainer. And whereas we gain the experience and we start working on. Similarly, a machine can be made trained or a machine can be trained by using supervised learning, by using a training data which provides with lot of observation to the machine to understand the patterns, which can further categorize the data based on the patterns that it has understood. And another example, we call it as unsupervised learning. Unsupervised learning is a mechanism where we learn through experience. Experience helps us to learn certain aspects. Example, how to behave when a context is being input in front of it. How do we face risk when we come across? And how do children learn the vocabulary? We can find out that children learn vocabulary by a mechanism of unsupervised learning and sometimes through supervised learning. Similarly, a machine can be made to learn by itself through observations by understanding the patterns available in the data. அண்ட் இப்போ என்ன சொல்ல வரோன்னா மெஷின் லேர்னிங் அப்படின்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் லேர்னிங் சொல்லுவோம். ஒன்று சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங், இன்னொன்று அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங். இப்போ சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் இஸ் அ மெக்கானிசம். ஒரு கைட் வழியாக படிக்கிறது, ஒரு டீச்சர் வழியாக படிக்கிறது, ஒரு சூப்பர்வைசர் வழியாக படிக்கிறது. இது ஹியூமன்ஸ்க்கு. இப்போ நம்ம கார் ட்ரைவ் பண்ணுறதோ இல்லை ஒரு ஒர்க்கை பண்ணுறதோ ஒரு சூப்பர்வைசரை வச்சு படிப்போம். அது மாதிரி தான். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு சிலது நம்ம சொல்லி கொடுப்போம், அது சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங். இப்படி தான் இருக்கணும்னு. இன்னொன்று அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் அப்படிங்கும்போது அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங்கில் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேஸ் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு திருப்பி பண்ணதுக்கு பேர் அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங். உதாரணத்துக்கு, குழந்தைங்க ஒரு மொழியை கற்றுக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம பேசுகிறதோட அப்சர்வேஷனை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க தாய்மொழியை பேச கற்றுக்குறாங்க. நம்ம எங்கேயுமே எந்த குழந்தைக்குமே தாய்மொழியை ட்ரெயின் பண்ணுறது கிடையாது. இது ஹியூமன் கான்டெக்ஸ்டில். இப்போ இந்த கான்செப்டை when you want to take it to the machine, when I want to take this concept to the machine, then I should talk about two important things. So there comes the question, how do I make my machine understand observations and how do I make my machine understand experience? So for that, we have to put in something called as a training and a test data. So clustering is a mechanism which is an unsupervised learning. So clustering process la enna pannuvom, we write algorithms and make the system to understand the patterns that has been left behind and try to categorize the new input based on the patterns what already it has been predicted. This is one such example of clustering. And another example for classification, another example of your supervised learning, it is in supervised learning we train the machine by providing a data set called as training data set. Again, based on the training data set that it is being given, the system understands the patterns. So whenever we give a test data set, based on the training it categorizes the test data. This concept is again, it has been used in data mining under the name of classification. இப்போ நமக்கு மெஷின் லேர்னிங்னா என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ அடுத்தது நம்ம எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்னா, கிளஸ்டரிங்னா என்ன, கிளாஸிஃபிகேஷன்னா என்ன, கிளஸ்டரிங் எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம், கிளாஸிஃபிகேஷன் எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம்.